Nkatho cha mwanya mutegeri ni untuba kwithirwo gwatanirite na bautwikire nteto chetu cheru themwe nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru narwa iri tariki 6 mweri jwa 12 mwaka ni jwa 2022. Amana nteto ira nkureterete ni MC wa Bogeta West DMK Kiogora gwikia okairi rwaria rwa kweberia ngavana Kawira wathanine. Wakili wa Kawira kuga MC ni betete yutate na watho bwa koti kureta rwaria rwa kweberia Kawira kaire onde agwati mbaruba Kawira borotete Kathuri Murungi bakiuga niwe ukunjira andu a Meru. Murume omwe kuoria banja cha mwire akirekana korwa ni abisa wa ugima bwa mwingi Ntere cha Mikindori. Nayo thirikari ya kaunti ya Nairobi kwathurira biashara bamira mundaji wa eka imwe kubatethereria gukiria biashara iu. Mbeta MAUREEN KINYA na mwonanetwa mathithio ntuku ya narua ni MAUREEN Kome na nteto chetu chikambiriria thaiji. MC wa Bogeta West uria nowe mukanukia wa baraba kaimbungene ya kaunti ya Meru rukirirwa narua na kinyithetie methene ya mbunge rwaria rwa kweberia ngavana Kawira Mwangaza wathanine igita ria jairi gukaririkanwa kiumia kithiru koti gukurukira mugambithania wa maecherere ni arungikire rwaria ruru na kinya kwatha MC bakarwariria ikiorota mutaratara juria jwatumikire ikiuga jutakinyanirite kagitene okau nawe mutongeria wa baraba inge mbungene owewe Evans Mawira no rite ngavana Kawira kubaretera marieto ja abisa nene nebo chief officers jaria ja kurukirwe ni mbondia wandikani nikenda bamukurukiria ombe gwita Ameru Ngugi. Muthumrioki na riboti iji. Gavana Meru Kawira Mwangaza na achoketwe karangone kairi kiri county assembly ya Meru uju ni nyume MC wa Bogeta West DMK Kiogora kwithwa letetero aria kairi rokumwebiria gitine nyuma rwari kukime kithiru kwithwa rukeberwa rikoti ngana DMK Kiogora omathina ja rungumite Kawira no joja murumirite nyaka gitagaka gitumi bakwenda kumwebiria gitine. The discreditable acts have created a toxic environment in which the governor cannot be legitimately expected or relied upon to work harmoniously with the staff and elected leaders at the national and county levels of government. And the governor's continued stay in office under the prevailing toxic environment will inevitably undermine effective and efficient service delivery and thus hurt the interest of the people of Meru County. The Assembly therefore resolves to impeach the governor under Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order number 65 of the Standing Orders of the Assembly on the following grounds. Number 1, nepotism, illegal appointments, unlawful dismissals, and usurpation of the Constitution and statutory functions of county organs. Ndene county assembly iji muthenya narua mutongeri wa baraba nini ndene mbungeji no mwenda ithiri kuna ripoti yetitie mwezi mmoja uthiri nikena amenya mbechiri kuthuna cibitari urati utumika na mwankire na ripoti iji italetwa ndene county assembly iji. And Mr. Speaker, I doubt whether in the county government there are clear structures, because my good guess is that there are no structures in the county government of Meru. Because if there are structures, then the report could have, the statement could have come to this house since it was requested. The CEC who is in charge of the health department didn't see it wise or prudent to answer to that statement that was sought from this Honorable Assembly. Therefore, Honorable Speaker, I feel it to be right if you direct them that the committee summons the CEC who is responsible to come and answer to these queries on the floor of the House. So, Mr. Speaker, I echo the words of Majority Leader. It's their time that the acting CEC health be brought or be summoned to this House and explain about the statement that the committee has sought. The leader of the majority is to ensure that the CEC, the acting CEC, is summoned immediately to answer what is supposed to answer. Thank you, Mr. Speaker.
kitumina ndi speaker amena MCA bambungeji betikanĩtie tariki 20 mweri Juju munini wa gavana Mutuma Ntoithingia urenyo gwatĩte rwangiro ngimo mwiri etwagikinya ki assembly ji nikenda coke macokio jaja. I directed the chair of the authority committee to summon the CC health on 20th December to come personally and appear on the committee and give reasons as to why he has not responded, and at the same time give a concrete answer on the statement that was sought. So I give those directions. India amana bubu mutongeri wa bainge mbungene ji no baraba nini betho bakudia ngavana Kawira Mwangaza betho akireta supplementary budget bombe kumugurikiria ni amana ndo baria akwenda ba chief officer na kinya kombikana ada tantu bangi ja minister nikenda bomba kumugurikiria ko batu tayari inya sisi barabangi narete tumukurukirie budget narete tumukurukirie chief officers narete tumukurukirie natige gutumira antu baba gutumirwa acting no ndukinya na arua iturigara muno wona barugiri igusambazwa cia mitandaone director acting aga appoint yungi acting director na acting director ojo report ke acting director to irende majority agwa kinya sisi bara batakurukuri to korwa mangava na rete bangi to mukurukirie kana meru baba weta manto yomba weta na mbere meru boega so batu bramumba kuwa kamumba kuwa tura assembly meru tutena thina na gavana batu tukuritangwa tubura kwagirite ashale imbunge tore abura tore turie mbunge ta imbunge tore na ngweji atu cha mbunge icho tukuri turare twete recess kiumia giki tukwambira na arua ruju lakini ande no ntu kwenda mu gavana arete intobia atiko gitwete recess utamukurugiria turenda go extend mwanka tariki 21 kinya bindi turera thigongo aja no ntu batu twerwe ngugetu ne gukarandene abunge tukarera thigongo aja igenda to ensure manto jawe jara kwenda kurugirwa ndene abunge eto ya Meru ja gukurukwa atikeje kuga mwanka jore jo tonte jo kiamberia atikeje kuigwati assembly neta muthitherie ngugire ndai nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki. Gikundi kia siasa baria bachindirwe kura kithurano kithiru bagwatanirite na agwati mbaru ngavana Kawira Mwangaza ni borotete seneta wa kaunti Ukathuri Murungi bakiuga niwe ukunjira nkuchanio katigati ka ngavana na MCAs bakiaria mukawene Jumwe Ntere Chakaga atongeria babane bamenerete MCAs anene ni untubwa kinya gucokia rwarie rwa kweberia ngavana Kawira riko bakiuga no kabagotumirwa boboe gesiasa nabo bakibacokeria MCA ni boretia gwati mbaruba ngavana Kawira kwethira baki kandora Kathuri Murungi kirima igo jao bagitariria gutino Kathuri agwitana na ndwa yao na ngavana Muntura turetegetie na inya turi Meru ya wese ne Kathuri Murungi tura mwene ya nchambe ntuko jenyumene ate nuokoro ya nethi ya Meru atongeria baria bakugwata mbaru ngavana Kawira Mwangaza ne bachumirite muthenya jwa narwa na kumeneria bonene seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi bakiuga ati niwe ugukia ndwa gatigati ka MCA na ngavana Mheshimiwa Kathuri Murungi ndenda ukwira narwa na ruge Meru ni aibu nene muno kurega thiri icho ingavana wa Meru na wetoka uga ngavana na gitendoni muno wachoko gatwira eti batu turi Meru ni aibu kwithira batu tugita ngavana kuromborekeri ugo weja senetari imbio thithetie muno kenda Meru igiathi iponwe ituonwe bindu imwe ya Kathuri ate pretender etete TV chetu cionde cia Meru kenda Meru igwatanira turenda kwira mutano baba uri omwa bara benyumendo eji nethira otenyumendo eji rongama were ya Meru imbithe na yaku na there ya Meru kumnyaru areti mpori abori yake kinya seneta Kathuri obu orera wanayete na kiboyo kia mauta nikiaria ithete bariuga ngugi ya Kathuri ni kurwa ari mustari ne jwa nyuma ende agichionanagia ati thuki methone ja mwingi mbati Kathuri weto Murungi antwareria ariuga president atina inya ya kweja kwariria Meru na manto ja Meru jatumba kwarirwa Embu ndendo moria senator areretia bangana Kathuri rere are Meru are MP atete MCA kinya ntuku imwe ba South Imenti atete MCA nyaba Meru no ntuku imwe ngogie Kathuri igwipendekezo ore abui akarwaga enyuma ibetete na mbere kumeneria MCA bamwe ni untubwa kwira akari bamwe batikari ogoti twira MCA beto iberete antu bakare
atiri bamenye incitement yu be na yote about one fund indo abeno na ngavana na turi ndo abera tutikira kairi tugetania nabo tuitania abo turi wananchi ekethira imo wananchi versus MCA ndienda ba meake budget ya 12 billion 600 million imbeche cheloko correction na barega mbeche uchi odhoranua kinya maendeleo jau bakuga njera ithithwe ndene want utetio bakona bakirekereria boria MCA baumirie thina yao yongwa nikenda thiri yoneka thina ni tu want fund no to tayari ngavana na thana ni tu want fund milioni kumi every want na mantuni waka plan ko bodho thai dikenda ngo yambia kutika January ni bibirio boto toma pokala anthi poitangara pokala anthi na bobanga muntu were sorere inachula swa tera sima tu me aja twete kuraja kwena tu baba inge ko watanira chora kaduri mulungi tukona akiaje kana leaders bange kudemo wana siasa tunaona kirongama no mwananchi wa kawaida tukuona akiuga gavana ako sawa na serikali ya mama iko imara tafadhali reka nandwa amero baitorongwe na amero ngoi kiakora ibo tukalauma na twetiyari kinya kubithia maandamano wetho kenda nandwa meru yonthe begari nabo bagichokerwa orio ni mutongeria wa baria bainge Evans Mawira na teterete Kathuri Murungi na kuga thina tiongi ende ni ngavana Kawira Mwangaza guti muntu kinyomwe waome utumite Nteto iri ikarika thina ira twina yo ndene Meru na ore utumite Nteto cionthe ciumba gukarika tungi ni ngavana wetu Kawira Mwangaza Mheshimiwa Kawira Mwangaza kwou itukwenda kwira roi athingati ba thirikari ya mama na kinya mama wengwa mwene natige kwenda kurujithania Meru bonde na kurujithania Meru na atongeria bao Senator Kathuri Murungi kure ira ringeri ndene ya Meru ikure nyingi muno na getha kwe mtongi tuje mtoendete thiri i Mheshimiwa Senator wetu na Deputy Speaker wa Senate Mheshimiwa Kathuri Murungi Mheshimiwa Kathuri Murungi na juketia tagaria ria gutwita batu turi MCAs leadership twachoka twagaranthi nabo turi MCAs bonde na twabera thina ira tukona ndene ya Meru iji na thina ira batu turi bunge tukurukira lakini bakugeria guchwa rutere rwa gavana na aregere ukaranthi na atongeria baria senatario MPs ba Meru bonde bario women rep ario na aregere kubakanya ikenda na wabathikeria rutere rwawe na bomba kuonetha tukagwatanira nabo baririta ngugi yao ta MCA uria kubati kinya batu no gatukwa Meru etina thina batu iritangu cia tuture MCS tuirende majority akwa kinya sisi bara batakurukuri tukoro mangava narete bangi tumukurukirie kana Meru baba weta manto yomba weta na mbere Meru bwega so batu buramumba kwa ture assembly Meru tutina thina na ngavana batu tukuritangu tubura kwagirite ashale mbunge tore abura tore turie mbunge ta imbunge tore na ngwecia tu chambunge icho tukurita ende ngavana no engage mbwa kona kutina thiri Maureen Kinya Weru TV nacho mambishop acho antu bonde Meru romberwe kana Meru bawita na mbere Kagitene okau wakili uria waikete gamba koti kuregana na MCA gwetithia na mbere rwaria ro kwingata ngavana Kawira wathanine ni achumiritie kwariria ikarikare antuko ya narwa ya MCA wiki ya rwaria rungi mbunge neu akiaria na metha yetu ya Nteto na njira ya mwanya wakili Mutuma Gishuru ugete MCAs no kaba gwetagi utatena watho bwa koti akiuga koti ni athire MCA gotigana buruna yendekithia ria kweberia ngavana Kawira Mwangaza wathanine Dieto mbetawa Elias Mutuma ini wakili wa gavana Kawira Mwangaza bukurika na kiumia kiathira aikoti Meru niombere kurungika impeachment motion ire Nteto ukarika county assembly Meru na yauga ikuaja na kila na gichungu twita conservatory orders kumaanisha county assembly Meru itabatere kwariria mantu ya impeachment ya gavana Kawira munkariria kisiria twaikiri kotini ikarirwa kesi hiyo ngo ikathikirwo tariki 23 mweri wa January mwaka jo twetete na narwo nkuigwa county assembly bakuwasilisha motion jura bagweta jo mweru jo kuimpeach governor inkuga kulingana na order koti ejanire county assembly tena haki ya kwariria manto jau na abetete kinyume kia sheria kana order ya koti ugete so incommit Mheshimiwa Kawira Mwangaza kenda umpa green light tumenya atwire ange twirite lakini kambuge county assembly of Meru bagwita against court order ire yajanirwe last week
Na tugitigana na nteto ichegie siasa ntumurume umwe wa kuma mekindori ni akuoria banja cha mwiri nyuma ya kira gikwerekana kwa mukira mpurwa ya katheti na nyanje kuma kire abisa wogima wa muingi rungu rwa thirikari ya kaunti uria uritaga nguge tauni-ini ya mekindori kuringana na biashara baria bakujerete ikarikarire baritariria abisa ojo wogima aurire ntumurume ojo ni untu bwa kurega kuthingatira mawatho jogima bwa muingi. Ntumurume ojo nandi na mami sibitari ni Meru level 5 ageta na mbere kwa mukiro utungata bwa mwiri. Mukiri mithika gatutaririe. Onimba ndeke chambucha. Kwanda kena makandara. Ira antu bakancho ba yanire ntukwana ndritare bombingata. Ndo akarapatine ndibanjiriria mkinyangelo. Ira bambike na kaborisi batia bandingania nteno baeta. Ikumania na ikarikari na ara biashara bathoko emekindori balwa miringweti ao mathaka thomba kenda kulwamana na Geoffrey kana kiomo wao uraba kuwa na watirwe kurwa na kugura rwima abisa bogima bwa muingi batongeretwe Geoffrey Maina bamugwatara bena security enforcers bamurambora wenene bachoka bamugwata bamukiria negoro bamuringanithia karabati bamwarukia mutarone bamukinyangira kuo leko thia ta Geoffrey ndata mwaka na station beta bamuringa nthe pata kwa niyo mushulikira mwana uwete mbuno uwi ateno mutethia ndaringira kalikuwa lazimo kalikuwa atoke muntu to muike cibitari no nde Maina ete cibitari akauwa imuvungwa muntu kabungi ayetwe akiaria mwekoro Geoffrey nona neti ororo no gwa bwawe njabira wete kure yana bagyo motuito na garokera kumarokera na bayo te binya thonko mara ya kauna ko nyama endre na batunya biashara banda kabare oi marungu wako ariko andare na bake no abarera oni randa kama shuli kera no abwe no ntobio ni tomba korera muntorani no ntona unangero kuanze nyate lo ama na nyama enda ya unekangere yonde abiashara baraba inge bawi ba biashara ira nini ibala la mikirete mithangi kwe kaita kwa kaita ngoene tiao muno njarene tia mabisaba kana tano yara Daktari Ruto rais wetu akuga mtu nane kura 500 nontu amba kugura nkara ciawe amba kwendia nontu bakwasu twina mtu ngeno akura kero tokewa wetu Maina nontu atakwenda kona mtu akwendia nkala president yetu rato ya solo turitenguira chumbe kyo tutethia ndirori atiri muntu akainda atena haki wa mwamba uru athirikari wendia nkala uru thirikari sore inkuromba turwe ne atatombe gya kuria kienda turenda kwamba Maina turenda kwamba kama makauti atutekeria atwira turenda kwamba tuiye nontu tutumeria kura wambura ndo na mena bakiura anto bakubwethia makosa tafadhali batu tutiomba kura iro anto kaba inyabungi tukimenya gatha ikinkulukia thire kaburine ana bawe bethira bakimenya na akuire no rairo nero thino to bakwendia sambusa totena akie kwendenda na mekindori toitora therio Maina na toiletie biroto waino tesia kuthama mekindori twethama mekindori kabira mwangaza tuthame mekindori tweteko katuguria muntu kawaindare kate bati kurita ngwe mekindori boya ile muntu akawato ena makosa ituishe sheria kinya gethe atutithomete muno kinya we mwamba kana uranete sheria eriwo watwe wikwendene obithirwe mastaka othai kwa kana orokirwe na nonto bwa muthoro yo biashara neyo kirie unkumero kwa raka kwa OCS wetu kia borisi kia mekindori Patrick Mwatha ukireria biashara baraba kwithokirete cibitari ya subcounty ya mekindori ochwa machokio yomwe wao ako kwa mikono mzuri ya hospitali sawa hapo ndio watatuelezea the reason why ako wapi sawa so kama amepigwa mchunguze si ndio nendero mbare au kithirikari county Meru kuromba Maina yukiru atua serious nekenda na askari babo kayo benda kumenyeka bothe kwa one by one uraba bwithira ndo babwithire live tukiona ye funzo kiri ngoro na kura muntu kainda ndaike kari yo ito kuromba thirikari county yukumire manto yau ya Geoffrey kanake nekenda mwananchi wa kawaida omba kona aki itendeke Maina na kinya kotin enforcers baraba mukinyanga iba kinya kotin
no antu kwarema antu bamekidori baekera njara baekera sheria njara necio maina atoebele maina atoeshima kana maina aite amwe nabo maina wete baukari musakone yo antu baraba thiuruka kiabia kuria kumania na mukana na merekerere ritiro imonini o gavana county Meru Mutuma Ntoithingia urano we waziri wa ugima kenda kurierio tamba kwa murimo ya kolera na rira mabisa baba kinyire akwe na Geoffrey Utiarwero mbere yawo wengwa nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Itana mbere na kurumira nteto chetu cheru themo intokerete nyuma ya kagita gate kuraja na nteto nkuruki. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibondo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Detective, hapa kuna mistake detective. Tutakaja hizo ndaitani zimebaki. Nataka uniambie kila kitu ilifanyika hiyo usiku. Unafikiri mzalo juzi eh? She's a monster. Hii ni Sally. Sio kila kitu ingia utoka. Since you want to cut grass, don't you? I know that face. You have nothing left to lose. Now don't give the truth. Aziza Mashiro, you are under arrest for the murder of Ngesa Jabu. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited erendagie Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi mono na ni kuonekana ndukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Nuje watumira fertilizer Elgon Dhabiti impwe na njira ya kuongera rigu muthetune gucokaniria mainyaja muthetu kuongera mpwe na gukura kwa imera biaku.
kugwata ugeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera na Nteto nkuruki Minister wa urimi na ndithia Franklin Mithika Linturi na etithieti na mbere njunga ya wentere cherum thigurune ya Italy aria arombete nthiguru chionthe kwizamwe kenda guchwa ntaira cha gukindana na ugaruruku bwarera gintu kiria kethiritwe gikiringithia urimi na ndithia anene. CS Mithika norite ngwataniro ya nthiguru chiome gutigira guti muntu ugukwa ni mpara kaire kumania na kuthukanga kwa rera. Yesterday we are in serious discussions on how climate change affects our food systems, and I think it's almost common ground that everybody in this meeting agrees that the effect of climate change have been so adverse on our food production, and there is a need for all of us to work together to combat climate change or to deal with climate change. It's also agreeable that we've had serious effects on our food systems out of the conflict out of conflicts, and the existence of good harmonious coexistence between nations is also paramount, because in one way or another, when one country is in conflict with another, then this affects us, and that's why the cost of fertilizers are affecting nearly every country when we come to discuss on the factors that influence production. Today is also a very fruitful day when we've got another agenda on the table which we are discussing, and which is water. Water is a resource which without, then we can never have food. Our president himself has pronounced himself to the effect that we now need to organize ourselves towards running away from the rain-fed agriculture, and that's why he's made this commitment that in the next 2-3 years we require, through public-private partnerships, to establish dams that will go a long way in irrigation, which will, at the end of the day, be able to use to irrigate our land. The problem of food security is not only a problem in Kenya, it's not only a problem in Africa, but it's a one problem which I am glad that every nation is trying to address. And one of the issues that has come up very strongly is how we can harness water using the new technology so that we avoid over-dependence on the rain-fed agriculture which we are practicing back home. So this is the message we want to take home, that we must now use new technology. We must also encourage in areas where we can do roof catchment as a way of also getting water to improve on our agriculture. So we're also going to be looking at the new technologies that we can use to improve our agriculture. When they come out, Thirikari ya kaunti ya Nairobi neezanite munda jwa ika imwe kiria biashara bamira mushine juu a biashara baba baria bonanite kugwirwa gukunene ni bachokerete nkatho ngavana wa kaunti u Johnson Sakaja aria baromete minister wa urimi na ndethia Mithika Linturi kubakira thoko ya mira ntere cha Pumwani kenda bagunika nkuruki. Boniface Mongera na Nteto nkuruki. Kurerwa, kwarerwa, na inya kurutira umbuthi mwagikone jwa barabara kwa miaka 20 gukinyirite muthia ntuku enarua kiria biashara bamira bathoko ya Pumwani ya Nairobi. Ojo neu kendi kero kia mira njure chibitare Pumwani kirugulirwe. Mheshimiwa Mporo Abore na Mheshimiwa Dan Kele baraba kubire kumakiro bichine gavana Sakaja ibamo kiro makiro jama ingi ni nyakuinirwa ndembo shako bagonga mugarona wethire narona kwitijo kirinde kenyinge kothoma ni nyakubokore guchibe mira kumangarine ndakakwari ekoro gwakoro bonthe no Weru mirani egokaria nishigiritia mathaga na wata mtongea bwana nwarata kiwanja kile team group ile twainyo kwa bana kwa Sakaja tongozi ni ayumbe bana muyumbe kelna Mporo waka mkono tupige makofi hapo na miaka yondo tulitajika ina bobo tone kana renge bo
antu baba ko batweleza thina wini mbisi thina ndi mwende wetundu na ndona mheshimiwa wetu kinare to Meru County to amporo to abori ka chama nyo kama yetu kana opeo tuandamana na vijana wawe to Nairobi Miraa Business Community tuendelea mwanga tombo kinyithau kieni giki nakyo ijankoroke kemwe na gabongi gishigiritu barabara rotero motho nya rotero roryo ekumara nya gutonya na kumerware eto Meru ground Meru mbio na ninkwenda Ameru wetu tulitire biashara na weta mundu butishia na twailisi ni thirikari ta kunde tugitwegia au ntukuitha twailisi akuria mwangare tutirio na mundu wenthe duniani ukoma duniani akamenya omba kwe yake thoko emira ineri ere apu mwani na bakeya bakethere na kenda belekezo ete nduka neno kora mire ete nduka neno kora lakini ko kwena Nteto eto kinyithia Miraa na ngari yetu kauruka ikathambua asikari ndere babeto bakathamba na manto onthe akomba kuthithika au biashara Miraa kagitene kwa thori bwa gavana Sonko na nyo thori bwa gavana Kananu Mwenda ibagiretio bubu gakuromba keni iki ende kinya nini patage kinyira nangwa ndo bwera ngosoke nkatho nenya muno kethirikari ya bwana William Ruto muchoro wako muno na ibwaga muno nonzo kwenda kufikira batwe tore ajumbe basimio tona mukorojo lakini toro koloka twathira thirikari kuone William Ruto na Kemeru kuwa oraka oranyuga no na nde mama na orwe ne William Ruto baba Ruto sisi tunasema asante kwa serikali yako bwana William Ruto, tunasema asante bwana Gachagua, tunasema asante bwana Sakaya. Program ya Ruto ya kuwa bottom up ni ya kwambiria na narua bottom up to kwambiria antu bakawainda bambiria zero baitie na twaitani abo na twakuria Meru County na twakuria Embe Central yaoni ntare ngoge lakini kupitia thirikari ya sora indana ya sora fund na nkona kwenderia twinto twakwa na nkugi ibwaga maanto jankirite unande thirikari na gukurukira ministry ya urimi thirikari county ya Nairobi ninya thirikari county Meru na nirombi cithiro citonyere nya gutetheria ngero kenda kiumba kwithiro ikirigirwa ninya gwakwa tukachwambia ke Miraa fund twakachwambia kinya cia MP ya Nairobi atu support ka mukunji na kinya Sakaya batu support kenda tumba okathoko ebwa na tuka make sure tushwa mbeche cia kururia kiwanja keke omve makirio mwanga nara ethe Meru ngirao lakini ndo Meru egaikwembu ndo Meru egaikwembu egwako ndo Meru egaikwembu na tukwenda kwa watu turarome tuwe heshima tupewe nini tupewe heshima mbondiga loi na ngendo bwera inda bwera ngabana nani nande yakwa maiga atere joreste nje turumu ithiro kene muno ne Meru kendi keke Miraa ya pumwana kyo gitita gwika ikaro bya biashara ninya kulinga sandikira Meru na ntu bonde ndigorone abo bwethro bwena mbi bwena nguvu na bui watele igenda bombo tobora no bo dhanu kento na bokare tukuma kombone woseitani toimani sawa Murungu agarime thirikari yadarigere na mbore abori amudharime kabisa na kiri mirongo magana na magiri ja ndiba Miraa kene kike pumwani na ndebe na kurogo kunene mono ntu bakwithira bene nkerwa na kirebo batethira betunywa na bakethira beithe gintu kyonthe gotigira batatunywa Reporter Nteto TV kumaja kingina ngitoke Nairobi beta Boniface Mongera Musiasa uregweta Mike Makarina na achiebanĩtie kũgwetanĩrwa na ngwatanĩro ya Azimio kaire akiuga no Raila Odinga na Kalonzo Musyoka bakwenda gutumira anabantu boboe bakibera bathithie maandamano ndiria anabao bakuborota kujukia itibia ubunge mbungene ya Makarina ugite gute maandamano bagakinyithia muthumo na Raila na Kalonzo babati kureta anabao bathithie maandamano jau bobuizite onde ngwatanĩro ya Azimio ntuku egoro iratumiririe kuthithia maandamano kenda kumeneria thirikari ntuku ya Alhamisi. Kuringana Mike Makarina urane musiasa ndene kaunti ya Meru na kinya muteterio kioto kia andu bena mawathe na ina ciumiritie na kwithwa kire kura Raila Odinga urane mutongiria ngwatanĩro ya Azimio ni kumanya Raila Odinga kwithwa kiwa Kenya bethe bakiandamana. Kuringana Makarina augite watirikirio ntububu no to kinya itiire bia thurano bia yala ni anaba ona Kalonzo baikitie indi bakenda na ba Kenya bethe bakiandamana mantu yeite biranto balema bakirigira bono tethio ibyo bwana ngerera na benu yani mwana kuwete yala na atu yo toire tukandamane mwana kuwete akayuka je musara batu na tutoye iboyo na ira
na biro cia iketha kiangarine na utokaura ira itukiandamana uti muntu akandamana turenda solution ni ukaranthe obisi Imwe woyo obisi kwa opposition umikoso ete maandamano bandru na pambano bandru twakwira ri ukandamana amna bubu agweterera Odinga ne musiendi ndukagitaga kaingi etho akumiria Kenya kuandamana nikendo magwiteria wewe ngwa ndira renge twetere Uhuru Park twasoya Raila ini twitete State House ukinyoro amami Karen kogo tengo twarutere arengo icio theri na ngo icio theri tuteruta renge netegerie auroke no tutweta to tunaenda kwa pizza twakamata na mali twa pizza orana ko mama Karen imbie tutetherie anto barora anto baraunangwa na kurethero tefa inda tona handshake utethetie wewe ngwa uro atethia ndende thai ne weta na amani urete onge no to mistake wera tobwithirie 2013 no yo mistake tobwithirie 2017 no yo mistake tobwithirie 2022 ko mistake yo wache kura itu ingwa twithaira neo no tutithaira twina agent ko inya tukarwira kura tukarwira twina makosa batwe na kagita kakimuria akarekana bamukenya bakua nikenda magutetheka mbumbikia kwira Raila na Karanthe na Ruto na Gachagua kutena andwa no tutwarwa no kaba Karanthe baranirie ende mbere anto bora wa imandamano Karanthe obo mapema no toke thuo kathiria andwa utena mana anto bora wa yana kenda andwa ekuwe bwa kenda ona kiro kwenda itaraniria abo buthiranie na wonia kwira Meru Raila inya tugeta maandamano no Karanthe au andiseki endelea maisha yawe na tututue kurira kuya na ibagwire batano ana ibagwire batanthatu enduoni tetongoria yau tetongoria kiwa atire ana barabara wamirite kura ibariwe uwaki na betere manto ya jonde ndirire gutigana na siasa na kureta atongerie bangi mbatonya kanyene kawe kirankuwa ndendro mwira batwe itumwendete munora ilare wewe ngwa lakini ku stage kinya ndewe ikaritwa kwa ira murao kuwi itare awera kuruta murao ri ukinya na yukie Kalonzo na mwike arambere ayukie Njoga na ayukie Munya abethire ibwa confront beta kuruta ngwira arenda no ntukira gi utuma mbuo inyo aitawa ikera nguku maiya ueterera nguku ikuretera icui iti yakyo yatia maiyo ora na etie mu ora na nguku yatura kuthumuka utheri ngiripotera Weru TV Betamuthuri Murioki. Mabisa baria barungamirite arimi ba majani rungu rwa mwaburejwa Kusto ni borite rais wa koti nene Lady Justice Martha Koome gutigira magamba jonde jaraza gukonia urimi na kinya wendia bwa majani neja kuthikirwa na kugitwa na mpwe uria kumbikika bakiwa guchererwa kwa magamba jaja ni kwithiritwe kugibatonyithia asara ya kurigaria. Samuel Gaishima ne agutariria. Kuringana na arugamiri ba kiama kia arimi ba majani ya Kenya Union of Small Scale Tea Owners Kusto magamba megie urimi urugamiri na wendia ba majani imaigitwe magikara kotini wakagita karaja matakurikia ontubura bakuga ibote magaba gatura na mathina ma urimi bobo kwa ngerekano ni gambarira akiama ba bodi ya KTDA bairire kotini bakenda arimi baringa kura wa muntu kuringana na shairari na chio bantu akoringa kura emo wa muntu rera bakuga irekarite muno magamba mara monde mapula wa kotini ma majani ne madhirege kagita kanene muno magiga KINYA akulodiro conclusion kana makulikirwa ende bariuria mugambithania munene Martha Koome atigire ate magamba mamuma gukaragatwa kenda murimi aruta wira akimenyaga maumithio mandithino yake. Mheshimiwa Martha Koome Chief Justice magamba ma majani ndi tudirerwe na mpwe nikenda twambiria ulimu wa majani tutina iligishano no iliku Nkuruki bariuga amona kuigwa katiba nene nkanirite rongiro urimi kuma kiri thirikari nene kuthikiri thirikari ya county urugamiri bwa majani bojoketwe ikambuni cia Anto Kiombe barabata yago iranene ikugwata baita kumania na nthithino ya murimi netwegwete twina kirigaro muno nontu ulimu wa majani wandivovirwege private company kana private agency mawira maria tubwiri kwiro tuke consultaga county government kana tukiolageria county government marirutwa ni companies ile igutudira majani nikyo nitukwenda kuona ulimu wa majani no twikite ndivovudi sawa sawa ge county
Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na oritie Rais William Ruto menya ethirwa gakubangania uria gatumira kiama ya IBC guchira kura kire kithurano gia 2027 bwizite onde Rais Ruto orotete kamiti ya mwanya ya kuthuja akamishina bana baria bareganaga na gutumirirwa kwawe hata Rais Muchindi kire kithurano kithiru tayari akamishina baire kire baubana ario Juliana Cherera ni bandikirite Rais barua ya gucheberia jaandi kwa ba IBC untubura bukuoneka ja nthinje ya Rais Kiribo. So we don't even need President Ruto kujisumbua. It is our constitutional right. Na tutaenda Kamukunji on Wednesday. And we mean well for this country. We basically are saying, please do not pre-rig 2027 elections. We love this nation, and I know our people of Kenya will continue to hold dear the provisions of Constitution 2010. Hatuna ubaya, na kama wangekubali mawaidha yangu, hii sio wakati wa kutimulia mbali timu ya Cherera na wale wengine. Justice must be seen, and this is basic. Justice must not only be done, but it must manifestly be seen to be done in the case of Cherera and our fellow commissioners. Kwa hivyo tusisumbuane akili, tusiharibu nchi, tusifuruge nchi. We want to reform a serious opposition in this country. Serious opposition. But guided by the rule of law. Sisi tuko tayari. Na tuko tayari hata kumsaidia Ruto mahali anahitaji usaidizi. Lakini sio kufuruga nchi kwa kuonyesha partiality, because the issue of IEBC is a core democratic issue. Na hakuna mtu candidate ambaye atataka kuwa candidate 2027 ako na ruhusa ya kutimulia mbali watimulia, because nilienda mimi na Raila bunge na nikaona the kangaroo court naitwa jailer, nikasikiliza. They had clear instructions kutimulia hawa makamishina nchi. We all belong, we love this nation. So Mr. President, let me address you from Kiusiani. Act justly. Act justly. Act justly. Ndio nchi hii ipone. Kuna njaa, kuna shida. Sasa bei ya mfuko moja wa unga kilo mbili ni shilingi 210. Ni ukanatibu? Watoto wazazi wajua watawapeleka shule na pesa gani? Sisi tulikuwa tunasema free primary education, free secondary education. Tulikuwa tunasema hiyo. And we knew how we are going to provide for our children. Now, mambo yamekuwa magumu. This nation is not doing well. Orora kurukirwe ni mbunge kujukia kanya kamwandiki munene rwangine rwa Iwanda Neru Cooperatives kiburi kile muthenya jwa ntuku ya narwa na atonyete obisine ya wenjeru na kuthaganwa mathaga ja utongeria akiaria kiburi na ugite agatigira ne agukinyaniria mawira ne jara zoroti ni ngwataniro ya Kenya Kwanza igita ria kampeni jara jari rungu rwa ruru anenkeri kanya kagutongereria. Anthony Kathenya ni akujirite karere na atutumira riboti iji. Nyuma ya kunyumuma wa urutingo gĩkiume kithiru garoni ya Rais Muji munene Nairobi, mwandiki munene kire department ya ikundi bia biashara Thaa Cooperative Patrick Bori Kilemi ni amukirito obisi no muthenya umde kuma kiulethiritwe mwandiki munene obisi nino Alinor Ismail. Kibore akiamukira obisi nene rithiti ati agatigira gukira sekta eno ya ikundi bia biashara kienda gutigira kuingia wirane bwa thirikari ya Kenya Kwanza. To me, the task is pretty very clear. As the president set out in the executive order number 1 of 2022,
when he was establishing this department in the ministry, I think he really set out clear objectives of what we need to do. Steering the cooperative movement in a government that is set on really on a transformational agenda. My appeal to you is that let us answer the core of our people. What do our people expect us to do? My core is fidelity to the law, fidelity to the act, fidelity to public service ethos. Let us operate within the ambit of the law. So that na kile kwingi were ne bobo kiburi ne liditi mendekithia kathomba mala kwelegira kuthingatira bwambele gutiira act ikundi bia biashara ya mwaka wa 2022 igwetokua gutwika watho. A key focus, of course, will be the legal framework. We need to get done with the legal framework. We need to have the Cooperative Societies Act 2022 enacted, and the amendment in the SACCO Act 2008 still is. Yeah, we need to have it. I mean, I think it will be very important that we align the laws we operate in within the 2020 Constitution and the realities of the day. Bwajiri kiburi kile minili ditite gatigira rimi balabale kirori mibwaka wa bakogunika kumane na thigino yao. Secondly, you may know that we have the coffee marketing and us. I'm very passionate about coffee. We have an opportunity, a very special opportunity with this government. The president is very passionate about our farmers getting value for their produce. And as you may know, for a long time our farmers have not earned real value for their produce. We work with all the partners in the coffee sector to ensure that our farmers get true value for their effort. Bwaka thatu kiburi ne ugitia gatigira gukire kiwanda kia iria gya KCC na arimi bakugwata baita mbega kuma gikambuni ino. KCC plays a key role as a strategic food as a strategic food reserve institution. It also plays a key role in mobbing the market when there's a glut. The government has spent quite a lot of money in a modernization of KCC. We need to optimize. We need to sweat these assets. How do we, now that we have the assets with 9 or so factories, many coolers around, and the government is very keen on really spreading the coolers across the country so that our farmers, when they milk, there's somewhere they can take their milk. Then we need to optimize. We need to sweat these assets so that KCC is able to play optimally in the market by making sure that our farmers are getting value. Bwaka na kiburi ne ugitega tigera sakoli kwendelethwa jia wamba igutejanirwa na balaba kwendelethia ngogeno bakojokirwa tua jia kiwatho. We will be looking at what can we do to improve on governance. We still have people who are operating as SACCOs, but they are really not SACCOs, but they are pyramid schemes. We want to see under the how can we do so that we minimize our people losing money from these people who pretend to be SACCOs, and they're just pyramid schemes. Na bwaga tano kiburi ni akadite mubango wa slafari na kugambesono jia KINYA kureto kirisako anto bakagunika nene migambole kwa tito embaru nulethiri twagitongere department ino ali Nuri Ismail. I think the task of launching the Aslafad was done in a record time. I remember one day I came and asked him, say, you look pretty very calm when there are so many things which are expected to be in place and we are not sure if they'll be in place. There are many actors involved, but at the end of the day, we are the one to be held accountable. You asked me the question, so have we left the ground properly prepared with regard to the SACCOs, the SACCO sector for PS Kilemi in terms of their involvement and participation in the subsequent phases of the Hustler Fund? And the answer is yes. Patrick Kiburi Kilemi na moronto mwa gukiri kundi bia biashara ni athire na mbere na kugwatwo geni obisi neno na kwamberia ngugi imwe kwa imwe. Ongiola jukili obisi ni mere modoni kiri department ya nchera na ulele diti moronto wa kiri department yono ni ategatigera akugwatania na koti kenda kunyia bungwa kiri nchera mono balabe na magamba
matinori tubonene. Na la kwanza kabisa ni we must make sure that prisons are decongested. And while we are decongesting prisons, ni kuona ya kwamba wale wako pale ndani wako wengi zaidi. Kwa hivyo tunaomba pia the people who are out there, people should not come into conflict with the law every time, because hatutaki kuwa na wafungwa. Sisi tunataka watu watoke jela ndio tuendelee na uchumi mwema wa hii nchi ya Kenya. Kuma mji munene na Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Nkatho cha mwanya ni untubo ugwe wa gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanirite na bautwe kirinteto chetu cheruthe mocho temanie thitha tunanusu kirinteto iji na ingi nkuruki Mbeta MAUREEN Kinya moneto Mathithio MAUREEN Kome.